Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I welcome you all to my YouTube channel. இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நியூ ட்ரை. இது ஒரு புதிய முயற்சி. நான் ஒரு புது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்கியிருக்கேன், which is a very basic model musical instrument. Just thought of doing an unboxing video and also to check what this instrument is and what are the benefits that we can get. இது எப்படி இருக்குது, எனக்கு ஏன் பிடிச்சது, it may help you அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் I'm making this video. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a Yamaha PSR E473 arranger keyboard. ஸோ நம்ம இதை இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம், கீபோர்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். And I'm not that good at the technical aspects when it comes to the features. ஸோ எனக்கு அவ்வளோ டெக்னிக்கலாக இதை பற்றி தெரியாது. I don't know, but how it sounds, என்னென்ன மாதிரிலாம் அதை பிரயோஜனப்படுத்தலாம் அப்படின்றத we'll take a look. Yeah, let's just open it. They have given good power adapter from Yamaha PA150B as usual. Musical notes rest அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யா, அதையும் பிரிச்சுவோம். Good one. User manual. Good. வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். So here comes the keyboard. Wow. என்னால் இது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே பேசுவதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. லெட்ஸ் see. I think I have a clear view. Let's see. So they have beautifully wrapped it up. ஆக்சுவலாக நான் புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாங்கி இட்ஸ் பீன் லைக் 7-8 years, and being a basic keyboard I never bought one in my lifetime. So this is my first new keyboard. Okay, alright, so this is the Yamaha PSR E473. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இட் ஹாஸ் அ குட் ஃபினிஷ், இட் ஹாஸ் அ வெரி குட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லோகோஸ் குட், ப்ளூ கலரில் இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக. அண்ட் பேக்லேயும் நல்லா இட் ஹாஸ் காட் சம் டீசென்ட் வெயிட் டு இட். ரொம்ப போலாக ஒரு மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை. திஸ் இஸ் குட். ஸோ நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது பார்ப்போம். லெட் மீ கனெக்ட். ஸோ நம்ம கீபோர்டோட ஆக்சுவல் ஃபேஸ்க்கு நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம். லெட்ஸ் டர்ன் இட் ஆன். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மச். ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் டு டெல் யூ சம் ரியல் குட் ஃபீச்சர்ஸ் தட் ஐ லைக். எனக்கு பிடிச்ச சிலரை சொல்லணும்னு ட்ரை. மெயினாக இந்த கீபோர்டில் நான் ரொம்ப விரும்புகிறது இட் ஹேஸ் அ மைக் இன்புட் where we can sing and play. நம்ம பாடிக்கிட்டே வாசிக்கலாம். And one more thing, comparing to the older versions, former versions of this model E45363 லாம்
there is no quick sampling அப்படின்றது I noticed actually. So sounds like I am losing my mind. Oh, oh, oh. So these are just presets of quick sampling here. நம்மளோட ஓன் சாம்பிளிங் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். We have a button for this and லூப் பண்ணிக்கலாம். The main feature of the mic input is என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வோக்கல் சாம்பிளிங்கும் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் அது பண்ண போகிறதில்ல. ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் ஃபார் சிங்கிங் அண்ட் பிளேயிங் டு மேக் சம் மியூசிக் சாங்ஸ் ஃபார் மை சேனல். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் நான் வாங்கினேன். And it has some real other cool features as well, which you can see it in the user manual or some other videos. So piano sound எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Full volume. நல்லா இருக்கு. Comparing to the older models, I can see a good improvement in this model அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். அண்ட் நம்ம குவிக்காக இதோட பேக் பேனலில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். லெட்ஸ் see. ஸோ இது கீபோர்டோட ரியர் வியூ. தட்ஸ் அ வெரி டீசன்ட் லுக்கு. ஒரு ஸ்டாண்டில் வச்சு ப்ளே பண்ணுறோன்னா திஸ் டசன்ட் லுக் லைக் எ பேசிக் கீபோர்ட். இட் ஹாஸ் சம் ரியல் போல்ட் லுக் டு இட். ஸோ நம்ம இந்த பேக் பேனலில் உள்ள போர்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பட் திஸ் இஸ் கிளியர் வியூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது சஸ்டெயின் பெடல் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அவுட்புட். அண்ட் ஃபார் ஃபோன்ஸ், ஹெட்ஃபோன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு, சைலண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் விச் ஐ லைக்ட் வெரி மச், த மைக் இன்புட். நெக்ஸ்ட் அடுத்து இந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸில் மைக் கனெக்ட் பண்ணி அதோட அவுட் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன். அண்ட் யூ ஹாவ் அ டெடிக்கேட்டட் நாப் ஃபார் மைக் கெயின். So this is very important. These two are very important. அதை பற்றி சொல்கிறேன். Aux-in, you can connect your MP3 player, phone, play along, jam along. Device, regular USB port. இதில் வந்து you can connect and straightly record அப்படின்றதுக்காக they have given it. And it is to host USB. You can use it as a MIDI keyboard as well. And the regular power adapter are plugged in. So in the mic and gain அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, ஸோ whenever you are connecting a mic to it, நான் ஒரு மைக் வச்சுருக்கேன். So this is a regular mic. இப்போது எப்போவுமே மைக் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷுர் த கீபோர்ட் இஸ் டர்ன் ஆஃப். வால்யூம் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிவிட்டு டர்ன் இட் ஆஃப். இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் கனெக்ட் த மைக் இன்புட். பர்ஃபெக்ட். ஸோ மைக்கை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. மேக் ஷுர் த மைக் is turned off or you can turn it on. நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ கெயின் ஷுட் பி லோ, கம்ப்ளீட்டாக லோவாக வச்சுட்டு அவுட் ஆன் அந்த கீபோர்ட். ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கெயின் லைட்டாக வச்சுக்கோங்க. இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நான் டேப் பண்ணுறது கீபோர்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து கேட்குது. நான் சும்மா அந்த மைக்கில் பேசுகிறேன். ஹலோ, ப்ரைஸ் லாட். God is good all the time. God is good. ஸோ இது வந்து கீபோர்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து கேட்குது, which I really like it very much. லைக் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் ஜஸ்ட் நாட் திஸ், இதிலேருந்து நம்ம இப்போ ஒரு அவுட் எடுத்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போது வில் ரெக்கார்ட் த்ரூ த கீபோர்டு. இதில் பாடி
ப்ளே பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ரெக்கார்டிங் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கவலைகள் தீர்ப்பா, கண்ணீர் துடைப்பா, கடைசி மட்டும் கைவிடாதிருப்பா, பாவம் மன்னிப்பா, பாக்கியம் கொடுப்பா, பரம பதவியினுள் உயிரோடு இருக்கையிலே உனக்கு என்ன குறை உண்டு நீ சொல் மனமே. உயிரோடு இருக்கையிலே. So this is all about the Yamaha PSR E473 keyboard, and at this price range I would say like it's a good deal comparing to the other brands and the models, including Roland. This is far better than Roland EX20, EX30 in the price range. So you can give it a try if you're looking for affordable vela kammiyana or keyboard with good features and output and with good build quality அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா this would be a better choice. So thank you very much, and this is all about this video. God bless you all.